প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজি বিষয়ৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল দ্য ইছেন্স অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েল এডজাষ্টমেণ্ট ছ'চিয়েল ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছ'চিয়েল কোহিজন ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি দ্য ইছেন্স অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কিহৰ কাৰণে মানে লাগে 2 নম্বৰ ডি হ'ব ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি বাবে শুদ্ধ উত্তৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Jean Piaget used the term schemata to refer to the cognitive structures underlying organized patterns of Jean Piaget এটা টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাৰ নাম আছিল schemata যাতে কগনিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰক দেখাব পাৰে য'ত আণ্ডাৰলাইং অৰ্গেনাইজ পেটাৰ্ণ থাকে মানে আণ্ডাৰলাইং অৰ্গেনাইজ পেটাৰ্ণ সেইটো কিহৰ থাকে বুলি তেওঁ কৈছিল কগনিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কনচেপ্ট বিহেভিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ টেম্পাৰামেণ্ট 3 শুদ্ধ উত্তৰ এ হ'ব কনচেপ্ট এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত 4 নম্বৰলৈ যাওঁ which of the following is true তলৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় PERT employs one time and one cost estimate CPM employs one cost and two time estimates PERT employs three time estimates and no cost estimate CPM employs two cost estimates and no time estimate শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব PERT employs three time estimates and no cost estimate শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ মানে গ'লো বাৰু সেইটো হৈ গ'ল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ match the items of list 1 and list 2 and write the correct code ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো C হ'ব তাৰ মানে 1B sadva to মিলিব manifestation লগত তাৰপিছত 2C rajas মিলিব activity লগত 3A tamas মিলিব retardation লগত ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন who advocated the idea of critical pedagogy critical pedagogy আইডিয়াটো কোনে এটো এডভোকেট কৰিছিলে কোনে ইয়াৰ বিষয়ে মানে মাতিছিলে যে এটো হ'ব লাগে 7B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাউলো ফ্ৰেৰি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following in pair characterizes the classroom instruction in blended learning environment তলৰ কোনটো pair characteristics classroom instruction in blended learning environment দেখুৱাইছে teacher led one size fits all teacher directed individualized pacing গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 আৰু 4 তাৰ মানে teacher led হ'ব লাগিব আৰু individualized pacing এটো হ'ব লাগিব next প্ৰশ্ন which of the following point is consistent with the social mobility of disability কোনটো হ'ব impairments of or differences should be fixed or changed by medical or other treatments disability is caused by the way society is organized not by a person's impairment we need to remove barriers to enable independence and equality society must focus on what is wrong with the person how they can adapt it is possible to cater for all requirements and disadvantage is inevitable Number 9B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব disability is caused by the way society is organized not by a person's impairment we need to remove barriers to enable independence and equality বুজি পালে okay next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ the disciplinary aspects are learned by a child through what written curriculum covert curriculum null curriculum societal curriculum শুদ্ধ উত্তৰ B হ'ব covert curriculum Next, statistics can be used to analyze data collected on the following variables. শুদ্ধ উত্তৰ এ হ'ব dependent variables. এয়া আমাৰ এতিয়ালৈকে বহুতকেইটা প্ৰশ্ন হ'ল এই প্ৰশ্নটো ৰিচাৰ্চৰ লগত জড়িত আছিল গতিকে এটো আমি ইমান প্ৰাধান্য দিব নালাগে বাকিখিনি আমি দিম যেনে নেক্সট প্ৰশ্ন who said that the oppressed majorities should avail opportunities for education and development কোনে কৈছিল যে the oppressed majorities should avail opportunities for education and development P Frary R Tagore JP Narayan and Noddings 12A শুদ্ধ উত্তৰ P Frary
P ফ্ৰেৰী আছিল মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following is not a part in Galois system of interaction analysis which of the following is not a part in the Galois system of interaction analysis teacher talk teacher student interaction silence or confusion শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব তাৰ মানে টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ইণ্টাৰেকশ্যন এইটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ হ'ব কাৰণ নট বুলি কৈছে বাকীখিনি হয় মানে ঠিক আছে এইটো হয় এইটো নহয় মানে কিন্তু নহয়টোৱে আমাৰ কাৰণে হয় কাৰণ ইয়াত নট বুলি কৈছে নেক্সট Gardner's theory of multiple intelligence believes the following intelligence are not limited to 8 in number general intelligence is one of the 8 intelligences 8 intelligence are primary mental abilities out of 8 intelligence several are talents 14a শুদ্ধ উত্তৰ intelligence are not limited to 8 in number next the key informant in the key informant interviewing technique is what a representative of the majority a source of information as per the researcher's desire a substitute of the researcher a well-informed individual who is approachable 15d শুদ্ধ উত্তৰ a well-defined individual who is approachable okay next প্ৰশ্ন the forces that affect the development of curriculum are called foundation of curriculum design curriculum evaluation elements of curriculum 17a foundation of curriculum next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ assessing নহয় accessing of educational institutions to education of comparable quality is recommended by whom National Policy on Education 1986 National Policy on Education 1968 Revised National Policy on Education 1992 Program of Action 1992 18a শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব National Policy on Education 1986 next প্ৰশ্ন individuals with Down syndrome often have to moderate to severe intellectual impairment with a measurable IQ usually between 45-50, 55-60, 35-55, 25-35 19 C শুদ্ধ উত্তৰ 35-55 বুজিলে 35 আৰু 55 এইটো next প্ৰশ্ন according to NCF National Curriculum Framework 2005 errors are important for classifying students into groups of pass and fail for providing a way to the teachers to punish children for providing an insight into the child's thinking and help to identify solutions for removing some children from the class শুদ্ধ উত্তৰ B to শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব 20 C শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ মানে for providing an insight into the child's thinking and help to identify solutions. Next, NEP 2020 recommends the following college to primarily focus on undergraduate teaching. Kihot, government colleges, autonomous colleges, colleges to affiliated universities, constituent colleges of universities. 21 শুদ্ধ উত্তৰ D তাৰ মানে NEP 2020 recommends the constituent colleges of universities to primarily focus on undergraduate teaching. Next, which of the following is a behavioral dimension of managerial grid? Concern for people, organization, government, finance. Etu শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব A, concern for people. Next লৈ যাওঁ The National Curriculum Framework for Teacher Education 2009 NCFTE is titled as what? Empowering Teacher Educators, Competency-Based and Commitment-Oriented Teachers, Teacher Support Towards Preparing Professional and Human Teacher. 23D হ'ব Towards Preparing Professional and Human Teacher. Next, Maths 1, Maths 2, direct উত্তৰলৈ যাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব তাৰ মানে পইণ্টটো ঠিক কৰি লৈছোঁ পইণ্টটো এনেকুৱা অ'কে A to Sigmund Freud মিলিব ফ্ৰী এছ'চিয়েট B1 উইলিয়ামছন মিলিব ডাইৰেক্টিভ কাউন্সেলিং লগত C4 ৰজাৰ্ছ মিলিব নন ডাইৰেক্টিভ কাউন্সেলিং লগত D5 থৰ্ন মিলিব একলেক্টিক কাউন্সেলিং লগত নেক্সট
Who gave the concept of zone of proximal development? কোনে zone of proximal development to দিছিলে? B.F. Skinner, Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky. 25 শুদ্ধ উত্তৰ D হ'ব Lev Vygotsky দিছিলে. Next question যাওঁ. Which of the following is not correct about portfolio assessment? Portfolio assessment লগত জড়িত কোনটো শুদ্ধ নহয়? গতিকে 26 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ D হ'ব. Portfolio assessment contains answer sheet of students. এটো ভুল হয়, বাকিখিনি শুদ্ধ, কিন্তু ইয়াত আমাৰ ভুলটো শুদ্ধ হ'ব। পঢ়ি দিছোঁ. Portfolio assessment is an alternative assessment tool. Portfolio assessment contains work of students. Portfolio assessment indicates learning of students over time. Next প্রশ্ন. The right of children to free and compulsory education RTE Act 2009 is to fulfill the legal obligation of Indian Constitution under what? Article 16, 45, 21A, 21. 27 or শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব Article 21A. Article 21A লিখা আছে মানে যে এই কাৰ্যটো কৰিব লাগিব, সংবিধানতে লিখা আছে, গতিকে সেইটো সংবিধানৰ সেই কথাটো মানিবৰ কাৰণে এই কামটো কৰি আছে. Which of the following is related to learning from the behavioral perspective? Reconstruction of meaning, construction of knowledge, positive reinforcement, aspiration level. 28C শুদ্ধ উত্তৰ positive reinforcement. 29 next প্রশ্ন. In order to examine the significance of difference between any two small sample means a researcher follows শুদ্ধ উত্তৰ B T distribution table. Okay, moving on, last question for this video. It will be, in a progressive classroom setup, the teacher facilitates learning by providing an environment that কি হ'ব? Promotes discovery, is restrictive, discourages inclusion, encourages repetition. 30A শুদ্ধ উত্তৰ promotes discovery. এইটো কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে progressive classroom হ'ব। বুজিছে নহয়? ধন্যবাদ।